The Bharatiya Janata Party (BJP) is on track to form government in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh after the party emerged victorious in the assembly elections in these three states, of which the results were declared yesterday. Congress has secured an absolute majority in Telangana. BJP Meghalaya celebrated the victory in Shillong today. Congratulating the party, State BJP Minister A.L. Hek called the victory a result of the schemes launched by the Prime Minister Narendra Modi. Meanwhile, commenting on the upcoming Lok Sabha elections from Shillong and Tura parliamentary seats, Hek expressed hope that the lotus will bloom once again. Hek, a six-time MLA and minister, is in the race for a party ticket to contest the upcoming Lok Sabha elections, though the same is yet to be announced by the party's high command. हॉस्पिटल में सीरियस था तो हम बोला नहीं होंगे, तो इस बार में भी नाम तो लिया है मेरा, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ अगर कोई अच्छा महिला मिलेंगे बीजेपी से कंटेस्ट कराने के लिए तो और भी बढ़िया होगा। हम लोग तो है ही, साथ साथ में हम लोग पूरा काम करेंगे। इस बार बीजेपी को जिताना है। बोथ द सीट शिलोंग शिलोंग पार्लियामेंट्री सीट एंड टूरा पार्लियामेंट्री सीट, तो जैसा तैसा जोर लगा के जिताना है।